Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menjawab beberapa soalan daripada followers dan subscriber saya, di mana mereka tanya bagaimana untuk memilih basikal mereka yang pertama. Okey, untuk beginners, mereka nak mencari basikal. Jadi kita tanpa membuang masa, kita akan terus ke kedai basikal. Kita akan terjah satu kedai basikal iaitu Giant SS2, iaitu di Petaling Jaya. Jadi kita akan terjah saja kedai ni. Jadi kita tengok apa yang ada di kedai ni ya. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Hello. Abang Nan sembang bicycle SP. So hari ni saya akan terjah kedai you. Okey, kita punya topik ialah kita nak cari basikal untuk beginners. Yes, Okay. welcome. Kita ada berlambak. Jom Okay. boleh masuk. You masuk. So kita nak perkenalkan ni Philip lah kan? Philip, and this is Joanne. Joanne, okey. Hello Joanne. Saya Nice. Jaya sendiri. Hello, Jason. Kita punya Asyang. So the market know him as Asyang. Kita balik pada my main question kan, sebab ramai subscribers, my followers tanya pasal dia nak choose ataupun nak pilih basikal yang pertama kan. Jadi macam mana Philip boleh recommend? Okay. Kalau first bike ni macam mana? Ask the first question. Budget first. Okay. Budget itu penting. Aha. Itu budget, I think budget is segala-galanya. Kita boleh cakap whatever lah kan. DI2 is the best, Dura Ace is the best. You know, whatever thing we can say, this is the fastest bike. But kalau budget tak betul, tak ngam, Okay. meaningless lah. Okay Philip, apa kata saya cadangkan you start daripada low hingga budget tinggi. Okay, macam mana? so kita start upstairs. Kita pergi tengok. Boleh? Jom. Okay, let's go. So sekarang kita ada banyak models yang off-season model. Dengan recent punya trend trend sekarang, semua orang akan cakap nak disc brake. So a lot of people cakap, oh dream brake is gonna be tak laku lah benda lah. Actually end of the day is siapa tak ada dasarnya selera lah. It's about to your budget. Definitely rim brake is still relevant. I feel it's still relevant for the beginner. Sebab kebanyakan brand, including Giant itself, dia kita still ada buat rim brake for the entry level. Oh, Because masih keluar walaupun model baru tapi rim brake yeah, for example like this one, Content, is nice colour. it's a endurance model. So ada rim brake lah, as you can see, Sora X Speed still relevant. I would say this one retail price baru 3,900. 3,900. Sora ni berapa dia punya gearing? 8 9 speed, sorry. 9 9. Yeah, 9 speed. I think is good lah. It's a good starting point. Alloy. Oh, alloy. So kalau sesiapa feel like yang ini dalam 8.5 kilo. 85. Okay. Yeah, not bad. still not too bad. Yeah, Not too bad. Yang 8.5 almost 9 kilo lah. Tengok terpulang kepada dia punya size lah. Without pedal disclaimer dulu. Without pedal lah. Without pedal lah. So kalau yang sesiapa pula ada yang budget lebih sikit, want more comfortable ride, they can go for the TCR. Which is the 2023, 2024, bukan the latest model lah. Ini ialah the previous punya generation 9 TCR. Still relevant. So harga kalau macam yang ini dengan Ultegra after less 9,800. 9,800. Tapi carbon. So ini ringan lah. Ini dalam less than 8 kilo. Maybe 7.8. Kalau budget ada lebih, kalau budget kurang lagi, then go for the 105 lah, which is this one we sold most lah. So sekarang I believe customer getting dia orang dah more knowledgeable sebab information banyak online. Semua orang dah tahu lah, dia tahu what is should they need 105 ke Ultegra. So most people will go for 105. So ni full 105 kan? Full, yes. The braking system, gearing Everything. system semua 105 lah. Yes. Dia tak ada campur-campur lah kan? Tak ada campur-campur. Okay, good. So that's what Giant famous for. And also bagi lagi siap tubeless punya tire, tubeless punya setup. So basikal ni masuk sealant jalan. So tak perlu nak pening.
tubeless kan. Ya. Ini weight dia lebih kurang berapa? Ini sama juga, less than 8. Less than 8. Ya, less than 8. Kalau upgrade dengan carbon wheel set, then this is considered a racing bike. This is actually numbers of the Sukma boys I met lah. Dia orang pun pakai this spec saja. And they still can, they race on this macam kat National Champ last 2 weeks kan. Yeah. Ramai pakai yang this model saja. So I would say this is, at this price point, dia sangat kompetitif lah. Yeah. And famous lah, Giant known for the TCR. Philip, macam thinking kan, selalu ada yang tanya pada saya, kita nak prioritas yang mana satu? Nak prioritas frame ke ataupun group set? Sebab tadi ada frame ialah alloy kan, tapi berat sedikit. Lepas tu ada carbon kan. Lepas tu ada pula tanya dia orang nak group set tertentu, maybe they have certain budget lah. Tapi sebenarnya kita kalau thinking daripada frame versus group set, mana yang you prioritize? Definitely is the frame set lah. Frame set is the soul. Dia lah dia punya jiwa dia. Alright. So group set bukan semua, not necessary the best group set can help you to give dia ada function yang terbaik, bukan macam tu lah. Okay, for instead to clarify myself, macam contohnya Dura Ace 11 speed, bukan yang DI2 dengan Ultegra dengan 105. So back then ada satu video anda boleh check juga, semua orang boleh check kat GCN, ada satu video GCN ada buat 105 versus Dura Ace. I think that is a very good and controversial punya video. Dia di mana the engineer of Shimano himself, they came up and said that they have triggered down itu technology from the top range to 105. So what that means is 11 speed, as long as they are 11 speed, Dura Ace, Ultegra dengan 105, they function the same. The only different, weight saja. Weight saja kan. Weight sahaja. Dia punya gearing system semua lebih kurang sama. Everything the same. So why? Okay, then another, of course, hear me up. I believe ini setiap hari saya ada cakap dengan customer juga. Ada setengah orang akan cakap, tak adalah, I pakai 105, dia punya shifting tak begitu smooth lah. Ultegra macam smooth sikit lah. You tahu kenapa? Sebab Ultegra dengan Dura Ace dia punya kabel dia punya original datang dalam paket tu, dia punya kabel yang shifting cable tu is come with the Teflon coating. So that's why dia punya, because they are the better group set, hence they are the better punya so called apa nama tu? Ada better punya spare part lah, which is the gearing itu shifter cable lah. That's why you feel is slightly better. 105 lah, they come with the very normal punya shifting cable. So in short, kalau kita pakai 105 punya kabel tu, kita tukarkan pakai Ultegra atau Dura Ace punya itu kabel, sama saja the performance. Blindfold test sudah number of online you boleh nampak. Which is myself, I pun dah pernah pakai 105 versus Ultegra. That's why until today I didn't actually use until Dura Ace. You yourself, you pakai apa? Sekarang I pakai SRAM Force saja. Alright. I never go to SRAM rig. Okay. Yeah. So macam Giant pun ada juga SRAM Ada? Set. Yeah, I think it's sebab sekarang towards macam ini, macam SRAM Force. Yeah. So they are the main competitors. They are the main competitors to Shimano. So tapi macam orang pun cakap kan, macam SRAM, lepas tu Campanolo kan, kadang-kadang dia orang kata susah nak cari kedai untuk servis. Betul ke, Philip? Yes, in some point. Sebab bagus yes, lah, you honest lah. Yeah, I think it's very important lah. Sebab bukan semua kedai yang tahu buat macam yang very dedicated punya apa ni Campanolo. Sebab dia very high end group set, and dia punya teknologi memang they're very different than the SRAM and the Shimano. So memang ada betul lah. Memang betul. I think that one to clarify lah. I suka you lah. Ini jujur lah. Betul. Jujur, I think honesty is the best policy kan. Ya. Okay, katalah you punya betul-betul advice lah kan. Jujur punya advice kan. Ya. Kalau betul-betul minimum, orang tanya okay, kalau frame, okay, kalau boleh dapatkan yang carbon, okay, minimum. Lepas tu group set,
kalau dia tanya you speed berapa yang paling minimum yang boleh tahan macam 3 years, apa yang you akan suggest? Lepas tu benda-benda lain lah yang you akan suggest. Okay, bagi you, kriteria you apa yang paling minimum yang kalau katalah dia kata tak cukup budget, tapi because of you dah bagi advice minimum tu, kita tabung lagi, kita simpan lagi tabung sampai meet that budget, baru kita beli first buy. Kalau you paling minimum berapa? Macam shock lah, boleh tahan 3 years lah. Ataupun 2 years lah, 2 years lah. Actually sekarang punya modern punya group set dia memang tahan. On one basis, kita selalu servis. Berapa lama kita servis? At least 2 to 3 months or 2,000 to 3,000 km. Every 2,000 to 3,000 km you kena buat servis. Lepas tu spare part you kena tukar lah. Jangan pakai sampai barai pun tak nak tukar, macam kereta lah. So that's why I believe you can, kalau you ada take care of it, all group set can actually last almost forever. I think that is the first thing kita kena understand first. Kita kena establish the thing. So secondly is group set mana minimum? I tak akan set lah myself. Personally, I will always ask back the customer. Depends on what is their goal. Goal is very fitting lah. You kena set, you kena beli barang yang fit your needs and your goal. Daripada tu dengar orang cakap je, member cakap, tak ada busuk-busuk kena pakai Ultegra. I cannot agree to that lah. Say kalau you punya budget memang tak boleh sampai sana, it's fine. I think it's always fine as so long you start with something. 105 ke Tiagra ke pun cukup. So kalau tu 11 lah, 11 speed lah. 11 speed lah. 11 speed is for racing. If kalau you are seorang yang betul-betul ada long term plan, you want to go for racing, or you not racing, or even you just very performance based punya orang, you want to gain some marginal gain, 11 speed is something you can use for I think at least 2-3 years lah. Even though sekarang, sebab kita pun tahu kan sekarang 12 speed semua dah Di2. So 12 speed Di2. So I'll take but of course 105 pun ada dah. 105 pun ada mechanical. So ada sebab kenapa Shimano dia buat sampai mechanical dia buat sampai itu 105 saja. Sebab 105 is for the everyday user. So Ultegra for them is more the enthusiasts or the sportive racers. Dura Ace is for the top end punya orang lah. They want to save every meter gram, and those who actually dia boleh mampu lah. Back to the question, apa yang kita akan bagi nasihat is always choose the right size. That's one. Size paling penting. Penting kan? Size paling penting. Secondly, what type of ride you want to do. You are looking for triathlon ke or long endurance ride ke, you need to establish that also before you come into the game. Kalau tak tahu, check with your friend. I think that is the best guideline. Contohnya kalau kawan-kawan semua pakai mountain bike, you beli mountain bike lah. Kalau kawan-kawan semua beli road bike, you beli road bike lah. I think that is the best gauge lah, daripada kita buat langsung don't know anything. That's how I normally will talk to my customer also. So finally is the budget. Budget is everything. Bagus. Bila saya dengar kamu punya explanation, kamu punya penerangan, saya cuba summarize kan Kalau sebaiknya you nak tahan first bite, you nak tahan lama sikit. Kalau frame, mungkin you cubalah dapatkan carbon. Sama. Group set, mungkin 105 lah, 11 speed. Brake macam mana? Disc brake lah kalau boleh kan? Kalau disc brake, sebab disc brake akan mahal sikit lah. So kalau mahal sikit, tak apa. Disc brake is the future. Itu terbaik kan? Future lah. Manalah tahu dia nak pergi Cameron Highland, dia nak turun kan? Also of course better brake is always a better bike. And also better control lah kan? Better control. Yes. Good. So itu 3. So kalau memenuhi 3 kriteria ni carbon, group set 11, 105 for example. Lepas tu disc brake. So manakah basikal ni? Let me show you. This one, the TCR Advance 2, which is dia datang dengan 105, full 105. Tapi alloy wheels, carbon frame. Ini kita sekarang jual dalam 8,800 saja.
Oh. And Uh-huh. or not only that, I believe that everyone when you dah ada budget beli ni kan, you will need one more thing, which is the cycling computer to monitor your progress. Which is we will give away together dengan Give away? So budget lah orang cakap apa, so called this bundle lah. So 8,800 siap bagi dengan itu Wahoo Roam V1. So effectively then also we will give Giant SS2 dengan beli basikal dengan kita dengan harga ni siap bagi 3 tahun free service. And also paling free service unlimited. Unlimited. So because kita pun cyclist, kalau kita tak bagi. Okay Philip, you cerita sikit pasal your service tadi. Macam mana you bila customer dah beli daripada you remind orang bila masa untuk dia hantar service? Every 1-2 months kita akan send a reminder through WhatsApp. To remind them to come back to the shop for basic service ke or even the major service. So beli dengan kita ni dalam masa 3 tahun is free. No labor charge. Unless ada benda nak tukar. Yang wear and tear parts lah. Kita akan inform before kita tukar lah. So that is our punya specialty. And paling penting, we also include the bike fit. So bike fit, not just the normal adjust the seat post, tolak depan, that's it. No. So kita will check into it. So I'm with the bike fitter. So I will make sure the stem length, the handlebar width tu make sure is 100% suit you baru keluar. And that one also tak ada charge. Kalau biasa bukan beli dengan kita, orang cari saya Philip untuk buat bike fit, Philip charge 400. Itu first time kan bike fit ni? Ya. Okay. So kalau next time datang? Next time follow up, technically follow up tak ada apa major yang buat lah. Tak ada apa major, so kita pun tak charge. So normally first time buat, after dah buat kita akan bagi tahu dia, okay, after the 10 to 15 hours of adaptation, then they need to let me know how they feel. Kalau dia rasa tak sedap ke apa, then come back, the follow up kita tak charge juga. So bike fit you buat manual ke ataupun ada campur komputer sikit? So at the moment kita pakai manual, static lah. Kita pakai static. So based on our experience lah. Yes. So that experience tu penting juga tu. Walaupun kadang-kadang pakai komputer canggih-canggih pun, tapi you are right, brother. Betul. I selalu cakap dengan customer lah. So you can have the best bike fitting computer in the world. It's just like the hospital or clinic or doctor ada the best MRI or X-ray in the world. But if the doctor himself or the bike fitter himself tak ada cukup pengalaman untuk solve your problem, the thing is meaningless lah. The so-called computer is meaningless. The worst case, it will be even orang cakap the worst case yang orang cakap lagi teruk case yang akan berlaku is if the so-called bike fitter just 100% rely on the software itself. Which they tak ada input langsung lah daripada the bike fitter personal dia punya experience, dia tak ada langsung. Dia cuma based on kalau bike fit ni sistem ni cakap you pakai S-S lah. When you ask him why, there's no I don't know because the system said so. That is quite laughable lah. So ada juga subscriber tanya kan, dia kata first bike, is it mountain bike or road bike? Okay, mountain bike ke road bike, first thing macam saya cakap lah, abang kena check dengan you punya group yang you nak join tu. Is are they mountain bikers or they are road bikers? I think that is the first thing kita kena establish juga, daripada kita ikut hati nak beli. Of course some people dia tak kisah, dia kayuh sendiri kan, tapi I believe lah cycling ni is a community sport. It's a social sport, and human is a social animal. Kalau kita buat satu benda solo, I don't think you can susah nak sustain lah. Susah nak sustain lama. So whether it's road bike or mountain bike, I think it's still you need to check back with your group of your friends first. So tak ada kata road bike is the trend or mountain bike is the trend, but of course road bike banyak orang main sekarang daripada mountain bike compare dengan 10 tahun lepas. So sekarang memang ramai yang beli road bike.
Memanglah Philip, kalau tengok dulu saya pun layan MTB je sebab banyak jambori kan. Betul? Dulu jambori kalau buat je satu event boleh pergi ribu-ribu orang. Ya. Tapi sekarang pun susah kan nak Dah cari kurang. event jambori kurang kan. Betul. Ha. So tak macam dia punya popularity tak macam 10 tahun lepas lah. Dia dah memang dah menurun. Even macam saya cakap, kita ada discuss tadi, even each by the physical manufacturer punya brand, dia orang pun tak begitu fokus banyak sangat nak develop the R&D on the mountain bike side. Yalah. So teknologi tu banyak sekarang ni fokus pada R&D lah. R&D kan. All the resources R&D semua focus a lot on the mountain on the road bike instead lah. So I mean it is what it is lah. So market punya respon macam tu, market punya demand is going there. So hence, so the next one I believe is the gravel and e-bikes lah. Sebab kat belah barat, negara barat, ini benda sejak 5-6 tahun lepas dah sangat hot. So I believe gravel will be the first thing to hit. Sebab event tu senang. Macam itu kita punya kawan Lo Sikyong, so our ex-national athlete, dia pun sekarang very active kat itu dia gravel, UCI punya gravel series. So yeah, I looking forward to see more gravels event in the Malaysia sebab dia senang nak organize. Very adventure. Tak perlu nak tutup jalan, tak perlu nak letak signboard, bagi GPX file kat itu Wahoo atau Garmin, you sendiri cari jalan. So the starting point, finishing point kat sana je. Flag off, that's it. So organizer duduk tunggu je lah, siapa balik dulu menang. Which is quite cool and simpler way. Macam Odex juga, you are on your own. So I think gravel is something upcoming. Gravel is the future juga. Macam saya suka gravel ni sebab bike dia memang comfort, dia versatile. Lepas tu tak terlampau technical lah. Macam MTB kadang certain terrain tu very technical. Ini pun you pun boleh juga kayuh dekat road, laju juga, boleh laju juga. Dia ringan juga. Ringan juga. So versatile lah. I would say gravel ni macam SUV lah. Lepas tu kalau you pergi suka bikepacking kan, you pakai gravel. Best. Dia tahan juga. Sebab dia more comfort. So that's why I would say gravel gravel bike is also upcoming. Macam Giant ada ke gravel version? Ada. Tunjuk sikit. Okay. Kita turun bawa balik Revoke. R-E-V-O-K. Revoke. So yang kita sekarang bawa masuk ada bukan yang high end, more to the mid to high lah. So ini kalau group set apa? GRX ke apa? GRX 600 campur 800. Dia campur. So yang ni cover punya lah. So alloy wheel, kalau nak, ini harga berapa? ini harga retail 11,900 harga retail sebeli sekarang. So yang GRX mechanical lah. mechanical, yes. Okay. Kalau nak e-bike pun ada. Mana saya letak dah. E-bike gravel Revoke, apa? e-bike gravel. Revoke E. Okay. Also this one come with DI2 GRX. Okay. So then finally yang entry level yang ni 6,800. Yang ni kita pun jual banyak. 6,000 juga. 6,800. Ini model apa? Revolt 1 juga. Revolt. Ini Revolt 1. Ini group set Revolt apa? Advance 1. Group set? Group set GRX 600. Berapa tadi harga? 6,800. 6,800. Cik. Nak harga best price datang kedai. Alright, jumpa cari Philip. So yang ini kita jual paling banyak lah. So I believe sebab semua nak try kan. Semua nak try nak test water, nak rasa dulu, cari jiwa gravel dulu. So they start with the entry level punya model lah. Kalau gravel ni diorang main kat mana? Area mana? Setahu saya banyak kat Cyberjaya, Cyberjaya banyak.
Ya. Ya, saya berjaya banyak kalau kat Klang tadi. Mana lagi belah-belah Ring Bayu aku dengar ada juga jalan-jalan. It's more to teroka jalan the road that never been traveled before lah. Yeah. This is the fun. I mean that's the spirit behind gravel adventure. Jalan jalan tak orang yang tak pernah orang pergi teroka lah. So I think it's quite fun. Even though I sekarang I don't have the time just yet. But what I learned from my customer so far semua pun sangat. Looking forward to join gravel soon. Okay, Filian, saya rasa you dah menjawab soalan lah untuk newbies ataupun beginners. Baik yang macam mana dia orang boleh pilih lah, you dah bagi tips. Okay, sekarang you bawa lah saya tour kan. Boleh. Your kedai ni. Okay. This is our lobby. Counter ada kat sini. Okay. So sini this is our kicker bike. Where for anyone siapa nak datang nak test kicker bike, kita ada siap dengan TV semua. So bagi you rasakan why this product is such a wonderful thing. So sometimes saya pun buat training kat sini. Kicker bike. Kicker Kicker bike bike, yes. ni boleh goyang-goyang ke? Ini tak boleh goyang, Tak boleh tapi goyang, dia boleh. Dia ada function ni lah. Kalau naik bukit dia ada macam ni. Kononnya climbing kan ni. Yeah, Elevation ni. simulation lah. Dia ada simulation. So boleh tukar gear macam Di2 juga. So it's the ultimate training bike lah. This is all the same. Itu pun fan tu canggih tu. Yes, dia ada function dia sama ada nak follow heart rate. Kalau heart rate kita tinggi, dia akan makin kipas dia makin kuat lah. Sini ialah tempat kita letak accessory. This is our service bay, basikal yang dah siap kat sini. Oh, dah habis servis lah. Siap lah. Yes, ya. Akan letak sini, yang belum siap letak sini. Dah siap, kita letak ke depan. So this is small size only dengan kotak semua tu. So dia orang boleh walk in hantar untuk servis? Yeah, of course. Kalau about service ni, you need to give us a call, make an Kita appointment. call lah kan? Yeah. So sebab kita, as you can see, so banyak basikal. Ada queue kan? Ada queue. So at Kalau least kalau hantar about a few days lah. 1 to 2 Berapa hari? working days lah. Normally saya akan cakap macam tu. Kalau kita boleh settle cepat, contohnya the basic service, which is cuci basikal, tuning semua, itu very simple thing. Kalau boleh siap on the spot, kita akan bagi tahu juga. Yuran you berapa? Kalau basicnya servis? Basic kita is 100 for kalau beli basikal dengan kita free 3 tahun. Kalau bukan beli dengan kita pun akan buat, tak kira apa brand, there's no brand bias. So RM100 untuk basic service, cuci basikal, buat tuning, apa lagi, yeah, that is what we call as basic service lah. Kalau full service depends lah. Kalau integrated punya akan lagi costing lah, barai basikal semua barang. So whatever moving parts, bearing, kita akan buat service lagi. So this is our service day. So our lady mechanic, Lady mechanic. dia Joanne. So dia pun akan buat Apparel. apparel. Semua brand apa? Giant. Semua Giant. So Giant punya Giant and Leaf punya baju, glove. So kalau jersey Giant ni lebih kurang berapa range dia? Start from 180 saja. 180 Oh, Yeah. okay. So it's original from Giant, bukan yang custom made kat luar. So dengan glove semua ada, stocking, kasut, we have it all. Kalau beginners kan dia tak tahu Giant ni daripada mana, you akan jawab macam mana? Okay, Giant is the largest bike manufacturer in the world. Terletak dia berasal dari Taiwan. So since 1976 kalau tak silap I, 76 or 72. So dah 50 lebih tahun lah. Dia orang beroperasi. Yeah. So dia OEM for many other brands also. You can Google it out for some American brands. So dia orang is short to say lah, dia orang ni dah lama dalam dunia basikal. Yeah. So bukan Giant
supermarket is Giant bicycle. Betul. It's a premium brand. Yes. Saya tahu pasal Giant ni pun memang lama lah. Yeah. They don't market themselves as the so-called super high-end kind of a brand. It's a brand for everybody. Giant is a brand for everybody. So ada yang dari budak, beginner, sampailah to Tour de France rider pun ada. So that's why Giant is for everyone. Bukan kata Giant ni mahal, bukan tak. Selagi you ada budget, kita pun adalah. Of course, to certain budget lah. Start from 2,000 plus kita dah ada. Oh, kasut pun keluar. Ada. Ni Leaf, Giant. So kasut kita pun entry level pun adalah. Start from 300 plus pun ada. Leaf ni untuk perempuan, female. Yes. Sebenarnya ada ke beza bentuk atau size male and female bike ni? Yes. Ada, Just like baju punya cutting. Just like baju punya cutting, kasut punya cutting. Kan? So memang ada perempuan, perbezaan dari memang ada differentiate dari sana. So the most major difference is the 3 contact point lah, which is the handlebar, saddle, dengan itu apa nama pedal connected to the frame is the crank, right? To crank arm. So finally is the frame size. So frame size pun akan lain. So perempuan normally in general they have a shorter reach. So dia punya lengan. So say there's a lady same height as I do, 170. Belum tentu dia punya tangan sepanjang kita. It's proven based on data. Kenapa perempuan punya size kasut lagi pendek. So fun fact, the length of your feet is equal to the length of your arm from wrist to elbow. So it's very this one is something yang ramai tak tahu. So that's why kalau satu perempuan yang sama tinggi dengan Philip kan, so belum tentu dia punya tangan sama panjang dengan Philip. Sebab kasut dia confirm dia takkan pakai macam kaki Philip panjang lah, 43 UK size Euro 43, UK 10. Tapi perempuan jarang pakai sampai besar gitu. So it's also make sense for the women, they need to have a shorter reach punya frame lah. Helmet Giant pun ada This one entry level punya, start from 200 ringgit. Oh, okay. Kasut range berapa? Start from 390 sampai ribu-ribu ada? sampai 1,500 yang macam yang ini high end. So this is the Giant Surge Pro yang pakai by itu Pro Jeko Alula, tim Jeko Alula kat Tour de France, dia orang semua pakai kasut ni. So RM1,580. Okey, itu dia penjelasan daripada Philip daripada macam mana nak pilih basikal anda yang pertama untuk beginners sampailah tour kedai Giant SS2 concept store ni kan. Jadi terima kasih kerana sudi menerima saya daripada Sembang Basikal is Free. Jadi kalau kamu nak cari basikal yang best daripada beginner sampai ke macam premium pro, boleh datang ke Giant SS2 Nanti saya akan bagi link dalam saya punya description lah video saya. Okey, Philip, ada apa-apa lagi? Ya, as usual lah, subscribe dan follow abang punya channel, support. Sebab tak ada dia, kita dunia basikal memang akan boring sikit. Sharing is caring. Thank you so much. Pergi ke IG Philip tau. Thank you juga. Giant SS2 memang dia best. Thank you for the support. I will see you guys in the next video. Okay, see you. Thank you.